গাইস, ওয়েলকাম ব্যাক টু মাই চ্যানেল। আমি পল্লবী অ্যান্ড আজকেও আমি তোমাদের সঙ্গে ওয়েডিং গেস্ট মেকআপ লুক, পার্টি মেকআপ লুক তোমাদের সঙ্গে শেয়ার করব। এখন ওয়েডিং এর সিজন চলছে, সো সবাই তোমরাও যাতে খুব সুন্দরভাবে সাজুগুজু করে বিয়ে বাড়ি অ্যাটেন্ড করতে পারো, তার জন্যই আমি ব্যাক টু ব্যাক ওয়েডিং লুক নিয়ে সিরিজের সব শেষে তো তোমাদের জন্য একটা সারপ্রাইজ লুক তো অবশ্যই থাকবে। সো যারা আমার চ্যানেলে নতুন তারা অবশ্যই চ্যানেলটাকে সাবস্ক্রাইব করে রাখো, আর যারা আমার চ্যানেলে আগে থেকে দেখছো তারা অবশ্যই ভিডিওগুলোকে দেখতে থাকো, অ্যান্ড ভিডিওগুলো তোমাদের এই লুকগুলো পছন্দ হলে অবশ্যই লাইক করে দিও। সো চলো আজকের ওয়েডিং গেস্ট লুকটা। ফেসে আমার অলরেডি মেকআপ আছে, তাই প্রথমেই আমি ফেসটাকে ক্লিন করে নেব। একটা টিস্যুতে আমি ক্লিনজার নিয়েছি, নিয়ে আমি ফেসটাকে ভালোভাবে ক্লিন করে নিচ্ছি। তো তোমাদেরকে মেকআপের আগে এটা কিন্তু খুবই ইম্পর্টেন্ট যে ফেসটাকে ভালোভাবে ক্লিন করে নিতে হবে। এবার আমি একটা ফেস অয়েল ইউজ করব, যে প্লামের এই ফেস অয়েলটা আমি আজকে অ্যাপ্লাই করব। স্কিনে যদি খুব বেশি কোনো রকম দাগ থাকে, পিগমেন্টেশন থাকে, তাহলে অবশ্যই তোমাদের কালার কারেক্টর ইউজ করতে হবে। আর যদি বেশি দাগ না থাকে তাহলে তোমরা ডাইরেক্ট ফাউন্ডেশন ইউজ করতে পারো, বাট যদি কোনো রকম পিগমেন্টেশন, ডার্ক সার্কেল থাকে তাহলে অবশ্যই তোমাদের কালার কারেক্টর ইউজ করতে হবে। অ্যান্ড আজকে আমি তোমাদের খুবই কম বাজেটের মধ্যে এই ফাউন্ডেশনটা ইউজ করে দেখাবো। তোমরা যারা অ্যাফোর্ডেবল প্রাইসের মধ্যে মেকআপ চাও তো তাদের জন্য এই ফাউন্ডেশনটা তারা পারচেস করবে। শেড হচ্ছে 238। এটা আমার জন্য একটু লাইট হয়, তো তোমরা কোনো স্টোরে গিয়ে নিজেদের স্কিন শেড দেখে সেখান থেকে চুজ করে তোমরা ফাউন্ডেশন নিতে পারো। অ্যাফোর্ডেবল প্রাইসের মধ্যে এটা খুবই ভালো। কনসিলারও আমি মেবলিনের এই কনসিলারটা ইউজ করছি, পাউডার অ্যাপ্লাই করছি।